увеличительности. А, я вот так могу поменять дела. Legion's greetings, Hunter. And what questions are those? You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? There now, she was stringing Ferrell along. Ha! A pampered brat, that Duke. This book has a dark reputation. Odd. Lady Esmeralda told me she's enamored with romances like the knight in see-through armor, a dagger caked in dried blood. Found in the cellar of this very house, you say? That's very disconcerting. Серьезно? The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. So, what piece of irrefutable evidence are you about to present me with this time? Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. Понимаешь, во всем видел заговор, всегда пытался быть на шаг впереди соперника, честное слово, я думал, что искатель очень лучшие другие, потому что муж Really? I should have thought. Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a book. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head with a frying pan? But all of it is circumstantial. I've a perfectly logical explanation for every piece of so-called evidence against me, and yet you've been trailing me like a bloodhound. People seem to want to believe I am guilty, so let me tell you something I've been keeping to myself. Over the last few months, Jake grew distant and dark Something in him changed. It all began the day he met Evelyn, Master Theliron's apprentice. She healed him of what we all believe to be a fatal wound he suffered hunting boars. I think he became obsessed by her, or obsessed by the secrets I just know she holds. In fact, I wouldn't be surprised if she belongs to that sect. You know, to those who worship a goddess without name and practice. I never liked her from the moment I met her. Men cannot. She hails from Silverglen, a village in the forest north of Sicily. If anyone killed my Jake... Окей, хотя бы мы чего-то добились от нее. Assure me, dear Septimus, that you haven't been fighting those awful orcs. I can't bear to imagine something would happen to you. But don't you worry. We legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor demon. Oh, but what if you were to be ambushed, caught unawares? Oh, catch me, for I might faint. Так, Эсмеральда по-прежнему Толерона. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so. Ah, you return and humble me with your... Ah, hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have. You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Hello again. How can I help? A source hunter. I'd like to report some dark. I think I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream's been ringing in my ears ever since. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen?
We all thought it was Esmeralda. I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her. Damn my eyes. But I figured the way she disappeared, that she was visiting one of the... Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there till I heard Ivad fling that door open. But I was paralyzed with fright. Ясно. Фрэнсис. Так, а там... Все, а как этого деда звали? Я не знаю, как деда звали. Может быть, не дед? Soon the last will be beaten. Beaten like the anvil of Grog, the torturer. All hail, Grog! Эвелин и Телерон. Не запомнишь такие имена. Давайте до штаба легиона сгоняем, посмотрим, типа, разговор с этим и с волшебником, типа, что скажут. А вот что-то подскажут. Sorry, sir. You don't think it's effective, do you? Sorry, sir. Oh, what now? What about it? Well, have you found any incriminating evidence against her? If so, let's have it. Давай наверх сгоняем сначала к этому волшебнику. I hope your quest fares well, dear hunter. What? I'd never. If you must know, I was merely checking. What a delight she is. The temperament of a tiger, the grace of a leopard, and the manners of... And what might those be? Совершенные баллисты, это... Блять, тоже нихуя нету, блять. А ты что, уже ложишься, что ли? Ты и так кинешь. Quiet! No talking to the... I'll thank you to take a step in another direction. This is the Legion treasure room, and you have no business bothering with it. You're not so sterling reputation. Короче, я думал, тут что-нибудь интересное есть. Тут нет нихуя.
Ладно, осталось только с ней разговаривать. Oh, what now? What about it? Well, have you found any incriminating? Like I said, the girl's known to be a flirt. How to plan the perfect murder? Really? Really? She might as well wear it. The knife, the book, the letter. They seem harmless enough by themselves, but in conjunction they do paint a pretty grim picture. Fine then. If you're certain, surely you have exhausted all the evidence that was to be found. No. A good bloodhound knows when the trail has gone cold. So be a good dog now, won't you? Whom would you have the Legion arrest? If you must. Скажи мне, оригинал, чтобы орки делать мышцы. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. Можешь арху этого, блядь, поспрашивать. I hope your quest fair. And what might those be? In truth, I don't know. They've been clawing their way out of the... The Legion did a good job. Someone is responsible for the outbreak. Necroman... Unfortunately, that is... We've cordoned... There's nothing of interest along the... Oh, a mere trifle for one with the... By all means. Of course. I hope your investigation fares well. I can but piece together what few morsels they say. A woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by a man. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the... How and why he came to be there, no one knows. I myself have none, even though the rest of the town is already mentally... Now, it may well be established that she is, in fact, the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought that it might be a bit late to inspect the body, in that it has already been buried. It may be worth your while to speak to the mortician, though, a chap called Roberts. He has a house by the graveyard. I can't say much more, but that they're madmen. All the more dangerous to us. Поговорить с гробовщиком. Да. Так. Я где-то кладбище уже видел, блядь. Вот кладбище само. Так, я так понимаю, я правильно пошел по времени.
So, what's the bad news? More orcs rampaging through the docks? Or have those infernal statues sent another soul sad story there? Though if I'm speaking plainly, the sentimental aspect of it all doesn't make much of an impression on an undertaker. Especially not these days. I just concern myself with giving the remains a respectable exit from life. We set him to rest in the northern graveyard. What about it? Didn't I just say we gave it a respectable send-off? Why are you giving me the 3rd degree? Now, if you don't mind, I'm trying to run a business. Он является ничего фигуристом странного. Скоро, скорее всего, который находится немного восточнее дома Робертса. So, what's the bad news? More orcs rampaging through the docks? Or have those infernal statues? Так, восточнее, да. На кого я могу взять теперь лопату-то ебаную? Here lies Catherine. I know, I was great. Here lies Kimberly, finally. Here lies Jared. Shall I come back as an enraged spirit or a lovable prankster ghost? Here lies Patrick. You can kill me, but you'll never kill the dancer inside. Here lies Gregory, whose wife told him so. Warrior princess, killed in the line. Here lies Kavanagh. Will they have Cecil's pie in the afterlife? Please do not disturb. Jake. Rest in peace. Here lies David, who ran from the Reaper. You'll never catch me alive. Peace be with you, traveller. May your lost loved ones rest in peace. What trickery is this? That's not Jake. It's a rotting sheep's corpse. Rest in peace, It darling. seems someone snatched Jake's body. Everything we do seems to fortify your abilities. Ты только становишься, что бы мы ни делали, ты только становишься сильнее, очень просто сильнее, когда приходится учить всю команду. Думаю, это придет заклинать меня на такие подвиги, I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. That inspiration. Rest in peace, darling. Так, где там был разговор с животными, блять? May the seven keep you. Ученые. Зомби единство со стихией вдруг животных. Одно у тебя, да?
May the seven keep you. I smell rotten. Wow, that dead sheep smells Ух ты, забавно, я тебе great. сказал, саук-то, однако это ерунда по сравнению с запахом Джека, похоже, какая-то шавка меряет мою территорию. Seems like some mutt is marking my territory. If I ever find out who killed Jake, the most awesome Jake who ever jaked, I'll bark to join you. No way. I mean, you smell pretty great. Even better than the dumpster behind the butcher's house. But the town is full of, without my best friend, the most awesome Jake ever, here to protect me, I'd rather stay far away. Just bring those smelly items to me here. Someone stole Jake? Jake stole my ball once, but then he threw it far, and I went, and I... Listen, if you go around town and find someone who you think might have done it, bring me a really stinky something of theirs, and I'll see if I can smell Jake on it. An awesome smell. I couldn't mistake it as Merelda. Типа цветы, эмоции, все ужасно, я ее ненавидел. Вроде как классно, Эвелин тоже, у них такой запах перцовчинки, сисек. Основа пахнет старым гневом, а это не классно, не наоборот. И еще скажу, пахнет ожогом. Mostly, he smells like old Jake has the best smell. I'd know it anywhere. Охуенно, наверное, пижу свою поможет набросить всего придёт пищу. Wow, that dead sheep smells pretty great. I mean, wow. But it's nothing compared to Jake. If I ever find out who killed Jake, the most awesome Jake who ever jaked, I'll... Так. Таланты, абсолютно. Всезнайка, глубием, гонщик. Длинные руки. Теперь можем предъявить этому бичугану, что он бич, говнюк и засранец, который пытался нас наебать. So, what's the bad news? More... A sheep? That's a whole heap of... Что это нравится, нахуй тебя с ней говоришь, что ты... Блядь, опять... Да ёп. Go ahead and try it then. I haven't got anything enough of that bloody business. If you're just going to bother me about finished matters, I'd consider it a favor if you... What do you think you're doing?
Я такую хуйню накидаю, привет, как тебе игра? Мне нравится, но, как понимаешь, все люди со стрима разбежались по той причине, что, типа, ну это же такая хуйня. Бля, дай ему рисунок петуха, блядь. What do you think you're doing? Блядь, все любят. Ну-ка, я могу его ёбнуть просто? Hey, stop that! You there! Cut it out! We'll have none of that, you hear? Weakening wound! It can't stand heat! Another innocent has fallen. Innocent? Huh. Consider it target practice, for there isn't a True. Бессердечность +1, блядь. I need a moment to reflect. Потом... Some may call me heartless. I'd suggest I know how to make difficult decisions. What some call... Просто взял, парня захуярил. Остальное слито, граната с ядовитым облаком, еще парочку вещей. О, свет невидимости, найс. У него здесь лежит увеличительное стекло. Отлично. Теперь я могу, кстати, предметный сюжет какой. Короче, наш сюжет такой пока что, то что мы типа искатели источника, ну типа приключенцы, грубо говоря. Нас вызвали то, что типа убили советника этого города, короче. И все обвиняют его жену, хотя типа она говорит, что она не убивала, грубо говоря. Типа пока что мы расследуем это дело. И я понял, нашел дохуиллион доказательств улик у нее дома. Ну, типа, все они такие косвенные. Типа, там книжка, блядь, там нож. Но она, типа, свинину продает. Типа, она говорит, это свинина. Я пришел к гробовщику, он говорит, типа, он занервничал. И говорит, типа, если не верите, идите проверяйте сами. Типа, могила там находится. Я раскопал могилу, а там тухлая овца. Я начал его допрашивать, но я не смог, типа, его убедить. Я взял его, просто разъебашил нахуй. Потому что он меня заебал. Так. А так, типа, мы ищем камни времени для того, чтобы залатать дыры во временном, типа, полотне, грубо говоря, потому что надвигается тьма. И вот этот самый советник, которого убили, он как раз таки и занимался поиском этих камней. И, типа, мы не можем теперь найти камни, которые у него были. Ебать. Так, надо отдать Еве. Так. Ну, звучит прикольно, мне нравится. Телекинез и перемещение. Такая вся ловкость и знание легенд. Блять, знание легенд. Я бы знание легенд себе оставил. Ловкость не так важна. Это можно продать. Это не особо прикольная штучка. А у нее что-нибудь есть на опознание? Это я ей отдал. Это вот она, улика. Так. Тут мне больше нравится, знаешь, взаимодействие стихий, короче, блядь. То есть, вот у нее заклинание, типа, есть полуночное масло, то есть ты врагов сначала обливаешь маслом заклинанием, потом просто можешь не в самого врага, а, блядь, просто вот уже масло просто тыкнуть вспышкой, то есть огнем, и они все загорятся, блядь. Если ты обольешь противников, и они будут стоять на воде, ты можешь ударить молнией по этому месту, и их будет бить током, блядь, то есть...
Плюс также все зависит от того, где ты стоишь. То есть, если, допустим, ты стоишь за стенкой, ты не можешь сквозь стенку просветить, надо именно обойти, чтобы видеть противника, блядь.